Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Lamin Dabo. Today we have a very important guest to go through a very important topic with us. And I am very excited about it because I know our viewers will benefit a lot from this episode. Lamin, you know that we all can get injuries sometimes on the road, sometimes the children while they are playing, sometimes accidents, sometimes even assault cases. If you look at my body, I was a very stubborn when I was a child. You'll see scars everywhere. But those scars are just scars, you know. It doesn't prevent me from doing any function. But you can imagine if you have an injury on your eye, then it's not only a scar that we're dealing with. It might affect your vision, which is very important. So today we're talking about trauma to the eye, or injuries to the eye. And we have an expert here with us who will discuss it in further details. We will introduce you to our guest in a moment, but for now we will just greet our local language speakers. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. tey nag ñu amaati beneen waxtaan bu am solo boo xam ne war nañ koo waxtaanee. maa ngi doon wan Lamin léegi nii ne ko kuy dunda rek sañ nga am gaañu gaañu, benn nga dox fa xastalu daanu gaañu, benn xale yi di fo ñu am ay gaañu gaañu, benn yi ci tali bi am accident am ay gaañu gaañu, wala sax am koo xam ne dafa nar lu ñaaw ci yow, attaqué la jox la ay gaañu gaañu. ma ne ko nag man nag soo seetee suma yaram bi di nga si gis ay gaañu gaañu yu bëri yoo xam ne def na ay liggéey. liggéey yooyu nag su nekkee ci yaram bi la xëj na ñaawaay yaram bi rek la moo joxe, waaye doo ci am benn problème. waaye nag su nekkee ne da nga gaañu ci bët bi, boobu beneen problème la, parce que boobu noonu du mbiri liggéey rek la ñoo wax. ñu ngi wax ne léegi nii mun naa am mu yàqa looy gisee, nga gumbo ci bët boobu noonu. mu nekk lu garaaw a garaaw. waaye nag tey dañ fi am koo xam ne ci loolu la moo liggéey, ci bët yi la moo liggéey. dinañ leen ko wan léegi tey, waaye balaa ñoo def loolu rek nañ bàyyi Lamin mu nuyu suñ mbokk yi balaa ñoo continuer. Lamin baraka bake docteur badiŋolu ka moo be konton doroŋ docteur ka me itandi wo le mu na bi kummeŋo la fanna la nga jiyaro kele luntaŋo la miŋ ye a loŋ ko amina la naŋ pour na kaca la wala da bi luŋo a ka moolu ñala bulandi simfa ñalla niŋ kuwolu mennu ye a loŋ ko wolu be dendiŋ niŋ naata wo fanna la karo la. ate docteur be meŋ fo kan doro wo le mu niŋ naata juubee baramoolu mu kuuleti miŋ ye a loŋ ko a be moolu la baluwo kono le. moolu dun ka baramoo soto alihaaloo la meŋ ye a loŋ ko a be fatan fatandiŋ. doo bi jee si moo je a maari ye taki a ye boyi a ye barama, doo bi jee si moo je fee jolaŋ kaŋ a ye barama, doo bi jee faŋ moo doo la baramoo ka soto niŋ naata niŋ asidaŋo la fanna la. doo bi jee moo si sappiŋ kandiri kuu ke noo moo la le meŋ si naa baramoo saabu a maari la karo la. ate docteur ka me itandi wo lem ñindi ko niŋ ye a juubee ate la fanna ñiŋ na a dindi ya waatoo la a ye baramoo doolu soto meŋ keta koŋol la fanna be dinkiral ñiŋ to. a ko bari dinkira doo bi je miŋ ye a loŋ ko niŋ moo naata ka baramoo soto woto i maari i be ŋayiboo meŋ soto la wo ka naa le ka fata niŋ bala jaatoo la dinkira doolu la. wo lemu ñaa ñiŋ na fannaati. anuŋ nabi luntaŋo ate mu mooti meŋ ye a loŋ ko a waaneyaata baake niŋ naata ñala kuwol la karo la wo le mu fannaati miŋ ye a loŋ ko ate la taarambuloo mu wolu ti. amina la naŋ ne pour ka moolu maakoyi bi ñiŋ kumbeŋo to ka kuwolu boŋ je ñoo to. baramoolu meŋ katara ñala fanna la wo la kuwolu ala alihaaloo ñiŋ kamma aniŋ topotooroolu ñanta ka ke ñaadi niŋ a tara a naata soto moo la karo la dimba la fanna la. Thank you very much, Lamin. So I will not waste any time because I think this is going to be a very interesting discussion, and I will now introduce our guest,
who is Dr. Olufumilola Abimbola. I think I have said it right. Ogun. I will not forget the Ogun part. If you people have been following us, Dr. Ogun's husband, also Professor Ogun, has been here with us before and has done some programs before. So we welcome you to the program, and through you, our greetings to Professor Ogun. And through you also, our greetings to our two Gambian ophthalmologists who were both colleagues of mine at some point, which is Dr. Winston Sise and Dr. Abba Haidara. My greetings to them also. They are ophthalmologists like you. So you're welcome, Dr. Abimbola Ogun. So just like we have done in our opening, eye trauma is really very important, different from any other form of trauma. We deal as surgeons, general surgeons, with some other forms of trauma, but I think eye trauma is one of the most important ones. Can you just give us a rundown on what types of eye trauma you come across in the Sheikh Zayed Regional Eye Center? Okay, thank you very much. Just to introduce the topic eye trauma itself, that means injury to the eye, the eyeball itself, or the surrounding tissues. And eye trauma is very important because it's a cause of preventable vision loss, preventable blindness too. And it's also very common in the younger population. And we know that here in Africa we have a very young population. So if we don't prevent preventable eye trauma, we'll be dealing with many older people down the years with visual impairment or blindness. And that's a very important problem. So in the Sheikh Zayed Hospital, which is the main eye hospital here in the Gambia, we have seen a lot of different types of injuries. We have injuries dealing with direct force to the eye, which is called mechanical trauma. We have injuries due to chemicals. Chemicals can also be either acids or alkalis. Acids include things like battery water, okay, that causes burns to the surface of the eye. And alkali include things like bleach or hair relaxer, which we use quite a lot here. The females use a lot. It causes even more severe burns than the acids. So we've seen chemical injuries. And then lastly, we've seen thermal injuries. That's heat. So from explosions, either from explosions of phone batteries, we've had a telephone that's exploded before and caused thermal injuries. We've had injuries from burns, direct from fire. From flames, yeah. From flames. And these two can significantly affect. Or even oil that is that you're frying, and hot oil getting into the eyes. Can cause burns. That again is more severe than dry heat. So you have dry heat, you have liquid. I think we will just pause there so that we can try to translate it and get everything. So mbokk yi Dr. Ogun di si gàttal noonu la suñ docteur bi tudda moom nag docteur la ci mbiri bët yi di liggéey fii ci Sheikh Zayed ci lopitaani Sheikh Zayed si nuyu bi nag wax nañ ko ne ñu ngi nuyuwaale suñ ñaari docteur yi Gambien yi nga xam ne ñoom it tamit seen xam-xam dafa màcc ci yëri fi bët yi ku demee ni Dr. Abba Haidara ak ku demee ni Dr. Winston Sise ñoom ñëpp ñu nekk ñoo xam ne man jàng naa ak ñoom ak liggéey naa ak ñoom ñu nekk ay docteur yu mag ci mbiri bët ñoom it tamit ñu ngi leen a nuyu ci biir programme bi waaye lu ma ko njëkk a laajte mooy ci foofu ci Sheikh Zayed lopitaan bi yan façon yi gaañu la gars yi di gis ci bët bi war na ma ne nag gaañu ci bët ci boppam dafa nekk ay façon am na façon boo xam ne ci bët bi ci boppam la nekk am na façon boo xam ne ci lu wër bët bi
loolu lu wër bët bi yëpp nag ci éen bi ba ci suufi lex bi nii mu ngi wër bët bi foofa gaañu rek mun naa dugga ba ci biir bët bi mun naa tax bët bi am problème mu ne gaañu si bët bi façon yooyu la dee nekka te dafa ay façon moo ci nekk am na yoo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa ñëw dal bët bi ci boppam comme xeer buñ jam mu ñëw dar bët bi wala nit dóor nit ci bët wala nit jam paaka ci bët wala lu demee noonu mooy loo xam ne bët bi ci boppam la dara dal wax na ne tamit am na beneen façon boo xam ne moom la ñu ooyee gaañu boo xam ne chemical nag mooy ay mbir yoo xam ne dañ ko dee liggéeyee wala dañ dee di jëflanteek ak ñoom mu mel ni batterie ndoxi batterie bi nga xam ne moo nekk ci ay batterie comme batterie moto yooyu noonu loolu noonu façon lu ñu ooyee acide boobu noonu nag su duggee ci bët bi dafa lakka bët bi te mun naa yaaxa bët bi mun naa gaañ bët bi wax na ne am na beneen façon tamit boo xam ne lu demee ni lu ñoo raxasee comme eau de Javel yeeg lu ñoo def ci boppa yi comme jigéen yi lu ñu dee def ci boppa yi pour nooyal kawar gi su duggee ci biir bët bi mun naa gaañ bët bi lu demee ni diw bu ñoo lakk bu ñoo jëfandikoo boo xam ne mu ngi tànga mu dal ci biir bët bi wax ne daal gaañu façon yi bëri nañ beneen bi nga xam ne moom moo dee gën a dal moom la gars yi dee gën a gis fii nii mooy bi nga xam ne xale yi la moo dal su nekkee ne ñu ngee fo wala ñu ngee xeex dara dal ci seen biir bët yi waaye mu ne lii daal mooy façon yi gaañu yi nga xam ne dañ ko dee gis si bët bi laamen baraka bake baɗiŋolu comme docteur ba fo ka ñaame mi ye lon ko wala mo docteur o wontin na luntaŋo ñiŋ ate mo molti mi ye lon ko wana ya sotondi le ni nata ñala jaral kuwol la karo la anuŋ abe Sheikh Zayed la jaral dinkira ba ñine to damen to ye lon ko docteur dia ya itanda la pour ka kontondiro kere mo fulal la fanna la min ye lon ko wol mo a doño gambiyanol leti ate docteur dia ni ye karaŋolu aniŋ doku tamandir fannal ke min bo ko docteur Winston Cissé anin fanan docteur Aba Haidra a nata ate luntaŋo ñiŋ docteur Ogun kayitandiro ke ni nata ñala karola aka hello men yalon ka aka soto baramol la fannala o baramolo wo sifalu be laring alhala jumal leto ako baramo do bije wo kana ñafango ni nata ala ñim boliso la fannala aka woleta pour ka a ngaybe baramo dol fanam be je mennu ka soto barabu ka ke ña kulo ñim fonti aka ke dandan na fannal leti mi yalon ko a toro ñin kana pour ñala karola ka futama anata ka hetendi fanan ko ni nata ka jube sababol be jele men yalon ko e kanyim barama kolta ka sabu nyala karola anu fanna folo wole be denni fengol la mi yalon ko wole dadata membo ko chemicalolu anata ka tamansero ta ka di comme moto la nyim batiriolu jima mi yalon ko wole kaktara kono o mu kulete mi yalon ko ni woni nya nata puruka nyosoto ndidron asina ka ngay bo nyin sababu anata fanan kayitan droke mi yalon ko wole be dending wato dol la karola kan dol la fanna la kabo fengo dolto membo ko ni nata tulo la fanna nyinna komen ko nimmo amari ayabe tulo ta kam puruka atopoto tabiro la fanna la o tulo kando nyinna karola sakora ko ninga tara misalu fe anata puruka podi kabula nyako no fanan simantoro tale ka sabuno anata fanan kaytande ko ni nata jube fanan wato dobije molu la karola e ka je ko tol mari nyolu e ka muna fandro ke membo ko comme musolu ni nata e la continue la fannala e kala fi pour nyin kamala ka fengo dolta ke continue nyin ta ka mo si ala mi yalon ko asina pour ke continue ala foya nyin anim fanan ala tara laring ala halala membe tar la nyi nyaring o fanan mu fenneti mi yalon ko dobije ni ngani nyanyin nata pour ka nyosotondi mi yalon ko bulata nyakono asina ka ngay bo sabu nyala karola anara kadiamu ko wala mi yalon ko wala be denning ni nata baramol la fannala nyala karola kode ni ya juben to la fata findu asiyata bake mi yalon ko abe denning ni nata dindin namol la karola wala ka nyi nya hella ko soto bayrin do bije e tol katra ko men no tamande kay la fe alla wato la anin do bije itel dinnol nyin ko dol beje men yalon ko ibukana kawlu suute ko wol man koy pour isina ka jamfa wala wala kana ke no e man torot le men ke la nyala ko la ko sabu ni nara nya baramol la karo. Thank you very much, Lamin. Dr. Ogun, once again, we've talked about trauma in general, but we just want to have an idea. What is the burden
of eye trauma in your practice? How much of it do we come across? Thank you very much for that question. In Sheikh Zayed, we see about 1 out of 10 patients that is admitted in the eye hospital is due to eye injury. Wow. Yes. And males or boys, boys are more frequently affected than girls. 4 times more than girls. So if you see 5 children, you have 4 of them will be boys and only 1 will be a girl. Then again, children are more affected than adults. 75%, that is 3/4 of these affected by eye trauma or eye injury are children. And the average age is about 14 years of age. And both young and old are affected. We looked at eye injuries in the last 2 years. That's 2021 to 23. From July 2021 to the end of June 2023. And out of 2,000 admissions, about 2,500 admissions, 288, almost 300 were eye injuries. And of these, the age range because the numbers are so many, we may not remember it. So let us pause there and then just talk about those numbers, so because I think those numbers 500 admissions and almost 300 yes of eye injuries. Yes, mbokk yi lu ma ko laaj rek si njëlbeen bi mooy gaañu 10%. Yes, de gaañu bët naka la bëree fii nii. Xam nga ñun ñii ñëpp ñu ngi nii fii nii Lamin yéenay sax xamuñ ne nit yaa ngi gaañu seen bët yi, parce que nekkuñ ne loolu la ñoo faj, waaye ñoom ñi nga xam ne lii la ñoo faj ñoom dinañ xam naka la bëree. Mu ne nag ñoom foofu noonu ci Sheikh Zayed kenn fukki nit yuñ tëddal ci lopitaan bi rek kenn ki daf dee nekk mbiri gaañu bët moo ko dal moo tax ñu tëddal ko ci lopitaan bi. su fukka yuñ gis rek kenn ki gaañu bët la. mu ne soo ko seetloo ñoom gis nañ ci ñaari at yi nii passé lu tolloog 2 junni ak juróomi téeméeri nit, waaye 2 téeméer ak juróom-ñetta fukka ak juróom-ñetta ñëpp mbiri gaañu bët moo leen dal. mooy ne daal lu tolloo jege nañ 3 téeméeri nit yoo xam ne gaañu bët ci 2 at yi nii moo leen dal, moo tax ñu tëddal leen ci seen lopitaan yooyu. wane ne tamit na ñu ci ëpp ñëpp nag ay xale lañ yoo xam ne ñu ci bëri diggante fukki at ak ñeneent ak lu ko yées ñooñu noonu loolu la. mu ne soo ko seetloo téeméer bu nekk ci ñooñu nga xam ne tëddal nañ leen pour gaañu bët 2 fukk ak juróom yi yëpp ay xale leen. so mu ngi mel ni xale yi daal ñoom ñoo dee di gën a am gaañu bët. mu nekk lu tiis parce que ñooñu noonu suñ demee ba ñàkk seen bët yi seen lu ci des seen dunda dina nekk problème pour ñoom. kon noonu la ko waxee daal. abaraka baake na luntango ay men fo jang wala mo ñinin karo ay wala jaabi ka bo Dr. Jala Karola o ñinin karo dung o be ñaamen wala ñinti ko itollel be dinkirato minno ka ñaaku luta ka topoto Sheikh Zayed la loptan ba ñin na fannala anara ka ñinin ka itolu e ka men soto je ni nata hapola fannala ni ñala kuwolu to men yalon ko ka ke ña baramol la karoti aytan di Dr. Jalal ko de ni nata ka jube ni nata tanna kontola mi yalon ko e ka woleta ka soto wo ña jara dinkrala akay ko sidula kilongo ñing wo ka ke molet mi yalon ko e mare ñolu ye ña baramoleta ka soto wala mu ila lanjuro ñindi anata fanan ka itan dala ko ni nata ka jube abunga ba ñinna karola mi yalon ko abe dending mem be tarla ni nata dinningol la fannala a fo ko kambandingol de wolle la konto ka siya ni nata sunkudundingol de o dinningol la karola men ye ñi ñabara mota ka soro ako ni ye luluta ka kondi ibaje la woto nano be o mo kambandingol leti akamda kilinda ma wolem sunkudundingol de anara fanan kaitan roke ko ñala karola ni nata wilfula kemelu la fanna ñinna mol min yalon ko wol mari ñolu e safo ko ye nya hellolu ta ke soto nya baramola fannala nara ka konto ta ka di keme fula tansay anin say mi yalon ko mo safo
keme sabo ma fon wala dron wollel mum molti men yalon ko nyaanyin ala barama kuolu wala muy tolu mare nyolo ila ta dinkra nyin na fannati anata nan puruka itandiroke nyala kuolu ala kole ala fanna ala karola ayatande ko de membe je wala nyinde ko komen ko kemo kono si dula taworo wala anil lulu o mu fannalti damen to yalon ko ni nata jube abunga ba nyim fananda karola ko dinni wollen ka wo sanji tan anin nani kana dumala akamta ko nyinga bo nyin abe wolle la karola men yalon ko eto law nya jara dinkra nyin se zaid wol mari nyolo ye wolle ta keje ano anata fanan kayitan drota kake mi yalon ko wolle be denning ni nata ila korosirola comme korosiro men ta kayitandi ni nata itelo ila felere kuol nyin na fannala wala be dending ni nata june karo nyin na karola kabo january la kata fo june mi alon ko abe dending nyin 2023 la karola inata kamenda kasoro ni nata konto nyin na fanna. Thank you very much Lamin jërëjëf Lamin dafa am rek lu nga xam ne wax ma ko ci olof mooy ne ñoom seetlu nañ ne daal xale yu góor yi ñoo dee di gën a am gaañu gaañu xale yu jigéen yi ne juróom yoo gis ñeneent yëpp góor lañ dee nekka waaye loolu noonu nekkul loo xam ne dinañu jaaxal parce que xale yu góor yi ñoo dee gën a sopp xale yu jigéen yi so now that we know that the children are most affected, I think we should concentrate on the children because the time goes very fast and we'll open the lines very soon and we may get calls coming in. Yes. But we want to concentrate on the children. You said 75% of those admissions were children and teenagers. Yes. And that's a very big chunk of them. So can we understand why that is so and what can we do to prevent that? You know, why are we having more children having these problems, and what can we do to prevent these children from having the problems? Okay. So children and teenagers, one, they are very energetic. Mm-hmm. They don't really have an appreciation of danger. Mm-hmm. Okay, and especially boys. Especially boys, and they take risks. Yes. So we found that the injuries that the children have occurred mostly at home. Oh, okay. Okay, and during the process of unsupervised play, mm-hmm. meaning that the children are playing and there really wasn't any adult nearby mm-hmm. to see what they were doing, mm-hmm. to guide them mm-hmm. as to what could possibly cause an injury and stop them mm-hmm. from doing that. Mm-hmm. So a lot of the injuries were caused by sticks, mm-hmm. by stones, mm-hmm. and by sharp objects, mm-hmm. sometimes knives, mm-hmm. forks, mm-hmm. or pieces of metal. Mm-hmm. Mm-hmm. And mm-hmm. the most dangerous injuries are those that, like I said, tear the eye. Mm-hmm. And things that are sharp like knives, mm-hmm. pens, mm-hmm. Forks, mm-hmm. and even spoons. Yes, okay. or broken spoons, bottles. Broken bottles. Yeah. These tend to tear the eye and cause severe damage to the inside. Okay, thank you very much. Kon lu ma ko laajte ñaareel bi mooy gannaaw xale yi la dee gën a dal kon duñ dee di am time bu bëri ci programme bi dinañ def waxtaan bi yëpp lu ci des nii yëpp ci mbiri xale yi so lu ma ko laaj mooy ne xale yooyu noonu nga xam ne dañ dee gaañu lan moo dee faral di waral gaañu yooyu noonu ba pare naka la ñoo def ba aar ko moom nag léegi nii wax na ci lan a ko waral xam naa ci kanam dinañ ko laaj lan nag naka la ñoo def bi nga xam ne dinañ dimbale xale yooyu ba lii duñ ko am waaye xëj na ci waxtaan bi sax suñ ko waxee rek ñëpp dinañ xam lan la ñoo war a def waaye mu ne lu dee di xew mooy ne gaañu yu ci ëpp yëpp ci kër gi la dee xewee nekkul ne ci biti la ko xale yi dee di abe ci biir kër gi lañ ko dee amee ci fo yoo xam ne ñu ngee fo waaye benn mag nekku fa pour bàyyi leen xel bi nga xam ne su nekkee ne dañoo def loo xam ne waruñ koo def loo xam ne gaañu dina ci mën a ñëw mag yi dinañ leen mën a wan ne déedéet loolu noonu bu leen ko def parce que mu ne lu tax xale yi dee di am problème bi nii mooy ne xale yi dañ dee faral di sopp dañ dee di faral di nekk ñoo xam ne yenn yi duñ dee di xayma lu ñoo def ban
texa la li naa mun a indil xale mun naa def lu nekk du xalaat sax lan na ci mun a jógee waaye moom mu ngay def rek parce que fo bi neex na mu ne loolu nag moo dee di waral gaañu gaañ yi bokk na ci gaañu gaañ yi lu ko dee waral mooy ay banta yoo xam ne xëj na xale yaa ngi koo foyee yenn yi mu mel ni comme paaka bi nga paaka xale yi di foyee paaka wala di foyee lu mel ni foog nag xaw ma naka lañ ko fourchette lañ ko ooyee waaye fourchette nag xam naa ne kalaama français la waaye ci olof xam naa ne ti dinañ xam lan mooy fourchette lu demee ni fourchette ji foyee lu demee ni fourchette ñu gaañoo si wane na tamit comme li ñu wane rek mooy ne xale yu góor yi ñoom it tamit ñoo dee gën a am sañ-sañ di def yenn yi nga xam ne wax dëgg yàlla ki nga xam ne mu ngi xelaat bu baax a baax yenn du ko def ba nga xam ne gaañu gaañu yooyu noonu na am mu ne daal ci gàttal ci yii mooy mbir yoo xam ne xale yi ñu ngi ko dee foyee te mag nekku fa pour mun leen a wan ne bu leen ko foyee nii wala bu leen defee nii ba nga xam ne gaañu gaañu yooyu noonu dinañ ci mun a am Lamin baraka bake yo na luntango e men fodrong wole be dending ni nata nyala hello la fannala mi yalon ko akatara sotoring ni nata dindingol la karola ani men yalon ko e mari nyolu e manke o dindi mbaluti bari telefonon na ke baya be o domandi mal kan santola ayatandi ko de mi yalon ko wole siyata jedrong ni nata itolla alhaalo ñin na karola akatara dennin suwo kono la fannala damento yalon ko ital dinningol ñing e katara alhaalal to alhaalo men tetero te la karola waran ka fo korosiro men sike ni nata yamar dilati ke bala karola men se ñala bulandi kaytan dila ko ibe ñing feya karmen na waran ibe ñin dinkra karmen to feyala wo se keno dulati le mi yalon ko singay bota ka sababu no ital dinningol la karola ako barin dinniŋo niŋ a tara ko itolu be kuwo ke la doroŋ ila miiro ye meŋ di la doroŋ i ka bula wolu nooma dinniŋo buka wo silaŋ niŋ kijafara kuulu soto kuwo to miŋ ye a loŋ ko ate a ye wo le kanu a be lafiriŋ pour ka ke a tara ko keebaa maŋ taa pour ka ñaala bulandi a ye tandi ko itolu dinniŋolu la karoo la duŋ niŋ naata a juube i ka helloolu soto le ñiŋ ñaala baramoolu la fannaa la bari jama jama baramoolu la karoo la a ka tara dendiŋ i be feya kaŋ niŋ feŋolu meŋ na waranto i la feya dinkiraa to wo dandaŋo ñiŋ na karoo la feŋo doolu mennu ye a loŋ ko wolu le bi jee ako niŋ naata ka juubee doko ka ke doolu la ñaa la baramoo la sababoo ti le doolu be jee fanaŋ ñiŋ neemaa feŋolu ka ke ñaa la baramoo sababoo ti le niŋ naata feŋolu meŋ bo ko muroolu waranto niŋ naata subu sooraŋo la fannaa la miŋ ye a loŋ ko doolu ka kumandi niŋ naata niŋ furusetoo la karoo la wo fanaŋ ka ke noo doolu i la baramoo ñiŋ na fannaa la sotoo sababoo ti le doo bi jee fanaŋ itali dinnio ye ka je ko i ka barama kuwol soto do ka sunniŋ hani berol faŋo la le miŋ ye a loŋ ko a ka tara doo bi jee la ñiŋ ñoo buŋo ka feŋo doolu taa ka fayi ñoo kaŋ o bundiroo ñiŋ kono dinniŋo doolu be jee ka naanaŋ pour ka baramolu taa ka soto a ko duŋ niŋ naata a juubee ñiŋ baramolu la fannaa la amu kuulete miŋ ye a loŋ ko a ka soto niŋ feŋ jamaa lelu la karoo la mennu ka tara moolu fee dinkiraalu to itali dinniŋolu i faŋolu be feyaa kaŋ feŋolu meŋ na waranto i la feyaa dulaa to feŋo doolu mennu ye a loŋ ko wolu lelu be jee anu wo kana ka tara dendiŋ itolu la ñiŋ kole ala soto la sababoo la meŋ mu la ñaa baramoo. Thank you very much, Lamin. The question was two-pronged. We've answered one, which is what are the things that cause the injuries and what is the reason why kids get those injuries. And now just a word of advice. I know it is obvious that when we say it is an unsupervised play, then maybe we should try to supervise children play and know what they're doing. But is there any other specific advice that you have for parents to try to prevent these injuries happening and to know that these injuries are serious so that we put some efforts in preventing them? 10% of injuries being, of admissions being injuries means it's a lot. It's quite significant, and we can do something to reduce it. So what can we do to try to reduce those injuries, especially in the children? Yes, in children. Now, one of the things that we can do to prevent injuries is to keep dangerous things out of the reach of little children. Particularly, the youngest child that we saw was 8 months. Oh, 8 and months. that child was injured with a knife, was God. playing with a knife. Oh. So keep dangerous things, nails, glass, knives, cutlery, keep them out of reach of little children. The commonest, in the most frequent age at which children were injured was 7.
7 years. Okay. So generally, children at that age are just beginning to understand independence and move around freely. Then that's 1. 2, we have to advise children against throwing stones and sticks to try and pluck fruits and climbing fruit trees, because falls also were a common cause of injury. And fights, throwing stones at one another, that causes bleeding into the eye. And that, even though the eye does not break open, the problem can arise from high pressure inside the eye, and it can blind the eye even without causing the eye to be cut open. Yes. Thank you very much. We'll go step by step. We'll go to the other questions, but so that we can remember, because these are all very important things. mbokk yi lu ma ko laajte mooy léegi nii waxtaan nañ si lan moo dee waral gaañu yi kon naka la ñoo def ba wàññi parce que gis nañ ne fukka yuñ tëddal rek kenn ki gaañu moo ko waral te loolu lu ñoo mun a fànqa la lu ñoo mun a aar la kon naka la ñoo defee ba aar loolu noonu wane na ne lu njëkk lu ñu war a def mooy lépp loo xam ne dina mun a indi gaañu waruñu nangu xale yi di ko foyee su fa nit nekkul comme lu demee ni paaka xale di foyee paaka kenn waru koo nangu di foyee ay fourchette di fofo yoo xam ne ñu ngi daw ak daanoo ko yooyu noonu te ñu ngi amee ay fourchette seen loxo loolu noonu nekkul loo xam ne lu war la lu demee ni ay pen nga xam ne loolu tamit suñ ko téyee di ko foyee suñ daanoo wala dóor ko nit ñu wax xale yi tamit buñ dee di foyee di sànni wante ay lu demee ni xeer di dóorante ay banta yoo xam ne léegi nii but bi mun na koo laal yooyu noonu yëpp mu ne lu ñoo war a def la ñoom gis nañ ne ku kenn si ñi nga xam ne am na gaañu si diir bi nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon di gëstu kooku noonu juróom-ñetti weer rek la am xale boo xam ne juróom-ñetti weer la ko am te lu mu doon foyee paaka la doon foyee kan kooku noonu dafa mel ni daal waajur yi bàyyi nañ ko mu foyee loo xam ne mun na koo gaañ te kon ñun waajur yi ñoo war a def ne su nekkee ñu ngi bàyyi xale yi place buñ nangu ñu amee loo xam ne dina leen mun a gaañ wax na ne tamit ci xale yi nga xam ne lu ëpp ci xale yu gaañu noonu yëpp ay juróom-ñaari at lañ am mooy juróom-ñaari at mooy at bi nga xam ne xale yi léegi nii ñu ngi commencé di defal ay mbir seen boppa ñu ngi commencé di yëg ne mag nañ su nekkee ay góor leen nag nekk ñu sob ci time boobu noonu juróom-ñaari at doo leen mun a téye doo leen mun a def dara waaye ñun ñoo leen war a di teete di leen wan ne am na ay mbir yoo xam ne daal di ko foyee dina leen mun a gaañ ci gàttal daal tamit lii la wax ne mooy ñun lu ñu war a def ba nga xam ne dinañ wàññi gaañu yi ni ci bot bi ci xale yi baraka bake Dr. Dia baɗigol hani sayin ɗo nim na luntamo ɓe kaca sotonni kan damen to yalon ko ay woleta ka jaabi ɗon wole mune simfañal sina ya marola karola alfaluye men sina ka dindiŋol makoye ilañin ŋayɓe soto fanna men mo baramol la kuwolti i ñalla karola ɓayri a yitandi ko ke mo kono sidula taŋ itel kam mol men no jiya wolu mari ñolu wo sidula taŋ ñin na fannala wolu la sababu katara denni ñala baramol la karola a yitandi ko de dindiŋolu de imo molti men yalon ko fo alfal sikello laati ñin kammala ye dindiŋolu bantambili kuwo kurundi mi yalon ko wole sina ka dindiŋolu barama isewolu jamfandi pour dindiŋolu kana futano wolma isa kata bake feŋo ferendi men bo ko murol lembaŋ ani ñiŋ ni nata werteriŋol la karola kata fo ni nata newol la men yalo wolle bo kuntu ndin kata perwol la wolu besi ke fenniti men yalon ko alfal sa kata bake dinniŋolu si jamfa wolla ise ke dulal to mi yalon ko dinniŋol te futanolema akoy nata kawando soto mi yalon ko aɓe dendiŋ ni nata dinniŋo la karola karisay dron ay wole soto bari baramo meŋ a soto ñala fannala a sunta ni murol la wo ɗum nata kake ŋay boti mi yalon ko abe alfal tala ke yamari o fen sifalu ke borindi dinniŋol la a nata kaytan duwo ke ko fana ni a juɓe dinniŋol la ñiŋ baramo aka sunnin kuwol la meŋ bo ko ni nata dinniŋolu i dammalu la tara feŋolu ta kan katara ño buŋ kaŋa la o ño buŋol la fannala wo fanaŋ kana nan ne pour ka ŋay bo sabu comme berolu na ñoŋo niŋ a nata ka moo ñata ka a buŋ je doroŋ a mari ka jele ko a ña ñiŋ na fannala asina ka hello sotono mi yalon ko ata kela ko ñañin be baramala baramo mi yalon ko ite mari se o baramo ñinta ka jeno
bari abe kala barama nyalti mi yalon ko abe nyanyin na jero abe wala tala pour ka ake ngay boti mola karola mi yalon ko ya bunjele anata kaytandi ko ya maro la fannala ni a jube fanan dinnol ke bandambile pour la selol la fanna bari dolu beje ni seleta ni mari nyol jolonta na o jolon kono ko si soto nole do biye fenke mari so nole waranto mari boyta ning ala halo men nyama o kana ke kuti men ka nyala baramo. Thank you very much once again, Lamin. We are going to at this point open the lines. It's halfway through the program. 5050505 for anybody who wants to ask a question, because this is a very rare event where we have Dr. Ogun with us to answer some of those questions. So the lines are now open 5050505. mbokk yi ubbi nañ line yi ci 5050505 képp koo xam ne am na laajte Dr. Ogun mu ngi fi dina leen jéem a tontu. Badingolo mbe tembo men to dron yele robe kerine telephone wala chokinyola yala fannala momo lafta kumandro kala dron nyakilo nyamalem 5050505 imarisha kumandro ke ye fengo fen soto lafta nyinin karola bari na luntamba be janne ate wane ata nyala kuolle la karola obe kele mari harje balti anim fanan ka ketinoti modol la men yalonko e katra noma kan nyi jat kende ala kumme wala fannala. Thank you very much. While we're waiting for calls, Prof, Yes. the next thing that we really want to ask is, I have a child, one of my children shouts, oh, this child has an injury. Somebody has thrown a stone on his eye and there's an injury in this eye. What is the first aid? What can I do so that things don't get worse before I get to the hospital? Very good. I would like to quickly divide these injuries because the risks are slightly different into the injuries that are closed, in which the eye is not cut open, and then open eye injuries. The first thing to do with a closed eye injury where you don't see actual any opening. bleeding or water coming out or any of the tissues from inside the eye coming out, the first thing is to shine a light and look into that eye. If you see any blood inside the eye, the child has to be taken to the hospital. If it's an open injury, on the other hand, the first thing is to protect that eye from pressure and from infections. So cover the eye with, usually we have a shield, a plastic shield. Can What we you just could can we use- just pause because we have a the caller has gone. Okay, go on. Yes, so Okay. a shield. But Um, what are the home? What is in the home that we can use to cover that eye? Is there Yes. anything that you can think of that we should do? The best thing you can use, if you have Something like clean glass film. What spectacle, about clean film? not no, clean not film. clean film. Okay, it's something that should rest should rest on So, the bones, but spectacle. not directly on the eye. There's a caller. Let us take the caller. We don't want our callers to be waiting. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dr. Jar, naka ngonsi. Jaama rek sant yàlla. Man am na question moo doon laajte comme feebari cholesterol xam nga cholesterol lañ ko def feebari heart yi. Parce que am nañ hospital bu ko war a faj comme soo war a def opération. waaw loolu noonu nag nekkut suñ topic tey su nekkee feebari cholestérol la loolu du feebari opération feebari ay garab yi ñoo joxe la ak advice yi ñoo joxe waaye tey ci mbiri bët yi la ñoo suñ kuñ fi amee ne ci mbiri bët la moo wax so nga ñu bàyyi la rek ba beneen programme nga laajte loolu noonu waaye si lu ma la wax ci gàttal daal mooy loolu ay garab la te dañ ko dee faj fii nii docteur yi yëpp dañ ko dee di faj lopitaan boo dem rek dinañ la wax naka ngaay def su nekkee mbiri cholestérol la ok baax na so it's we're just advising our callers that let us stick to the topic of today, which is eye problems or injuries to the eye, especially for children. ñu ngi ñaax rek képp koo xam ne mu ngi mu call ci mbiri laajte ci mbiri but ba pare maybe technical team bi ñu make sure ne ñu laajte kuy laajte noonu lan la moo laajte su nekkee ci mbiri but la ñu dugal ko. baadiŋolu wo mu yamarol ti mi ye a loŋ ka bota docteur Jala Karola momorondi be ñiniŋ karo ke la bi wala dambe meŋ kaca kan doroŋ wo le be dendiŋ niŋ naata ñaa ala baramolu la fanna la baramolu mennu ye a loŋ ko a ka soto ñaa la karo la momorondi be ñiniŋ karo ke la i se a tiliŋ ni wo fanna ñiŋ na i se a je si jaabiri seneŋo soto. Thank you. So Sorry if for the have interruption. plastic sunglasses. Plastic sunglasses. Wash it, make sure it's clean, and put it on for the child, and Okay. take the child to Yes. the eye hospital. Yes, caller. Hello. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
docteur Nagam. jaama rek sant yàlla. yaa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah sant yàlla. maa ngi kontaan ci programme bi bu baax a baax. jërëjëf. maa ngi ootee CRR. waaw. am nga affaire yi gaañ ci bépp comme ni ko docteur bi waxee xale yi. waaw. dang bi sa xale daf dee téye paaka wala mu téye ràmba comme ni ñuy lettoo nii. waaw. wala comme jaratu yu am weñ ñoonu. waaw. di ko foyee ñeneen soo ko nangoo dafa jooy nga bàyyee ko ak loolu muy daw ak moom wala muy foo ak moom ba daanu si. waaw am ci problème. xam nga nangu ko mu jooy moo gën nga yóbbu ko hôpital. fuuf sax duñ benn sax wala mu ñàkkee si butam. very good lii nag loolu nag mooy problème bi fii gune yi. gune yi nag moom da nga ngëp dara ñu ni soo ko nangoo mu jooy bàyyee ko soo ko nangoo mu jooy nga bàyyee ko nag bépp problème ñëw. léegi nga enu ko war ko yóbbu hôpital. nga nangu woon ko mu jooy wan tayam noppi loolu yaakaar naa moo gën. moo gën de moom la xale bi di gërëmee sax after waaye parce que su si gaañoo léegi xale bi di si boppam du la gërëm. waaw fii moom affaire bët moom ñun fii moom CRR nii moom bari na fi nag bari na fi de gaañu ci bët moom yomb na fi trop comme ni mu ko waxee nii batterie moto yii nii de su naaj bi tàngee nii day bëri dañ dee explose comme diwlin ni ñu koy waxee noonu ñi nga xamee ne dañ dee def omelette yooyu noonu fry yooyu xam nga yooyu yëpp daf dee yàq bët jërëjëf man mi wax yow nii dama nekkoon ci affaire omelette yooyu noonu dama demoon sax bi léegi dama ko mujj bàyyi sax dama ko gannaaw su ma bëri dañ daf ci doon am problème mu ngoog waaw moo tax ma dégg programme bi ma ne bii moom foog ma dugal ci rek ma wax ci li ma ci gis. jërëjëf aloo wax yëpp am na solo ñu ngi laa gërëm ci loolu. ñu ngi laa gërëm ci loolu jërëjëf. He was just calling to reiterate some of the things you were saying, but he added some local objects that we didn't even think of. When we do this, we had these combs that had metal, pointed metal that people use for their afros and so forth, and kids play with it, and scissors and things like that. So he just mentioned some other. Yes. Then I wanted to mention that, you see, I've seen a lot of construction. You do a lot of construction with people living in the houses. Inside the house, yes. So it's important because I mentioned that wires, metals, they are things that children find and pick up. So it's important to get the laborers to clean up properly. Because people, I noticed that, people tend to extend their houses vertically while people are still living within. Downstairs. Yes, so it seems there's another caller. Hello, caller. Yes, doctor. Yes, sir. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, sir. How are you? Who's calling and from where? Alhamdulillah. Thanks for the program. Thank you very much. Who's calling and from where? I'm calling from Bakote. Okay, sir. Yeah. I just want to ask a question. Go ahead. We are listening to you. And listen to your phone instead of your TV, please. Okay. Like if two children are playing and one happened to throw a stone on another person's eye and it got swollen, what is the best precaution that you can do before getting the child to the hospital? Either using hot water to press it down or to use ice too. Yes, I think that is what you were talking about before we were interrupted by a call. Maybe we'll pause the calls a little bit until you answer that question. So his question is what to do. So he mentioned hot water or ice water or so forth. Ice is better than putting hot water. Because when you use ice, it makes blood vessels to stop bleeding, squeeze up and stop the blood loss. Yes. So it will reduce the swelling. If you use hot water, it opens the blood vessels, fluid comes, bleeding comes, the swelling increases. Yes, sure. So ice is better. And then it's important also that you take the child as soon as possible. It's better to go to the hospital and be told there's nothing wrong than for you to keep the child at home and assume that there's nothing wrong. And then later be told, why didn't you come early? Because the thing with injuries is the earlier they are identified and the earlier the damage is controlled, the better it is for vision. Time is vision. Thank you very much. So just in summary, what Dr. Ogun has just said now is that if there is an injury,
and the parent sees the injury, then the first thing to do is to, if anybody has a glass there, or what we mean by glasses are spectacles there, plastic spectacles, to put it on the child to protect from further injury of the child before going to the hospital. The other thing that came out from this was that the caller asked that if somebody throws a stone on your child's eye and it becomes swollen, what do you do? And is it hot water that you're going to put there or cold water? But Dr. Ogun has explained to us that cold water is better, or ice is better. Actually, ice packs so that it can reduce the bleeding. Cold ice. Okay, and cover the eye. mbokk yi ñaari mbir moo fi génn léegi nii ci waxtaani Dr. Ogun mooy ne su nekkee ne xale yaa ngee fo ba gaañu am ci bët bi naka la waajur bi war a def. mu ne waajur bi war naa ut lunette yoo xam ne xëj na plastique la ñu solal ko xale bi ba nga xam ne xale bi du amati beneen gaañu, ngelaw bi du ci dugga ak façon yooyu noonu ba bañ koo yóbboo ci lopitaan bi. am na ku fi woote tamit laajte ne léegi nii su nekkee ne dem nag lu mel ni jam nañ xeer ci buti xale bi ba mu néewi lan lañ war a def, ndax ndox bu tàng la ñoo jëfandikoo pour def ka raxas ko, ndax lu sedda lañ faa def. docteur nag mu ne lu sedda lañ fa war a def, lu mel ni ice nga def ko ci kaw bët bi, wane na naka nga koo defee ci kaw bët bi ba nga xam ne bët bi dina sedda ba nga xam ne it tamit du nàcca naka la doon nàccee su nekkee ne lu tàng nga fa def. kon loolu mooy ñaari mbir yoo xam ne génn na fi balaa ñoo continuer Lamin. baraka bake docteur Ogun ye men fo drong wala be denning ni nata ning atara ko dindingo anya nata bara mota ka soto ako altel alfalo suwo kono je ning atara ko nya klaso bije mi yalon ko akulu malen albe wole tala aliya ko ay sene drong aliya adung dindingo la o nyamoto nyin kono alsa dindingo samba loptano mi yalon ko wala be makoyro dino la nyala topotoro nyin na fannala ako ibajala wo men yalon ko anya class school mali adunga ye o ba tankandino lale ngay bo dol men boko fonyol na nyongolo pour ka tora anata nan ka wo ta ka sainkan na kumandir la dobi je wonata nyinin karo ke nin dinnin fula be fe ala nata nyobungo ke o nyobungo kono dola berota ta do ma nyato ako sain wo nyanyin nata kayibu ebe mune simfanya tarinta mandila janni ba dinno nyin tala ka futandi loptanoro Dr. Ogun ya jabi men na wala nyinde ko ni nga tara ko dindingo ya bumberola anu anya kumase ta puru ka yiti o nyala o yitu o nyinna fannala do wo yibola karola e mari be men kala dron e se muna kuta ka ta mandije ke wala nyinin karota te ko fo jikando bang ibo wala tala e fembula kono puru ka nyabu fondung iba jisuma la tala Dr. Ogun ye men fo la nyinde ko jidun kulungo mi yalon ko wole mu ni nata galasoti ibe wole tala pour i aliyo mutaka ala dinkra nyinto bayren obina ala le pour kaje nya ala fanna nyinna karola ye lola o borsi lolo pour ke kitindino men santinala ale halola jawyati tala pour ka wajabi ako wole beteyata bare momo nyanna ka jikando ta fereng bari ne jikando ta ne fembula kono inata wota o kando nyin apitala le pour ka yele silol forcé yelo fanan na finto anin torol men yalon ko abe sotola su fola karola membe nyala fannala akamda ko mina ka wajabi ji donkulo mi yalon ko wala mu galasoti wala mu simfanya kendoti anu mari fanan ako inyanta katala bake ye taria ya dinno nyin futandi loptanoro bayring ni isita suwo kono ite mari fe ko nyimmanke kuti mi yalon ko ya jawyata ni bije ku kola enata loptan wol ko nyanta nala nun juna la be kala ni ngalon neti wodon kan ni sola sabu ako e mari sakata bake ali simfanya tarimota kafuta jaral do Lamin mujjee wax rek léegi nii waxuma ko woon ci olof foog naa lu am solo la mooy ne xale bi su gaañoo ci bët bi am na solo trop pour nga gaaw nga yóbbu ko ci lopitaan bi nga dem ci lopitaan bi ni la yow jarutoon sax nga ñëw amul benn problème moo gën nga toog kër bem leet nga door a dem nga ne léegi nii ñu ne la waroon ngaa teel a ñëw foog naa ne beneen bi moo gën a jóg moo gën a am solo. Time is fast going. I want chemical injuries. Because that's very important, and there's something simple that we can do. Good. So treatment of chemical injuries. Which is to rinse the eyes. Rinse the eyes with clean water for as long as you can till you get to the hospital. So that means that you can even go with the water, and along the way you can be always just don't put sprinkling milk
don't put oil, don't put any chemical, clean water. Rinse, rinse and rinse. lu mu wax rek mooy lu am solo tamit mooy su nekkee ne comme yu ñu wax noonu acide wala lu demee ni diw yu bon diw yi nga xam ne su duggee ci bët bi dina gaañ bët bi façon yooyu noonu su xewee lu gën a am solo mooy nga jël ndox bu set ngay koo raxasee bët bi di ko def ci bët bi ba ngaa eggee ci lopitaan bi su la neexee sax da ngaa yóbbaale butéeli ndox bi tuuti nga def ci bët bi ndox di ko raxas di fa sotti ndox ba ngaa eggee ci lopitaan bi den ñoom dinañ mën a toppatoo loolu foog naa loolu la wax léegi nii baadiŋolu ñiŋ jaabiroo mi ye a loŋ ko a naata wo le naafe wo be dendin ne comme ŋa fo ñaameŋ chemicalolu o jooraŋolu mennu ye a loŋ ko e ka tara sotoriŋ ni wolu naata ka duŋ ñaala karoo la wo ñaañiŋ i be mu ne toppatoor di la niŋ i be amaari maakoye kaŋ pour ka samba lopitaanooto a ko a tariyaata ñaame i ñanta jii senewo soto la jiyo mi ye a loŋ ko ala alhaaloo be seneyaariŋ jii senewo ñiŋ fanaŋ i be a taa la le amaari ñaañiŋ na karoo la wo jii senewo ñiŋ i ye tara wo taa kaŋ pour a ka amaari ñaañiŋ kuwo la bari i be ñaa kuu la niŋ jee meŋ na a jee ñiŋ ala alhaaloo a ñanta tara la bori la le wo boroo ñiŋ na faŋ naa la duŋ niŋ a tara a be kaboo le kono i maari la kaboo ñiŋ a kamunta ko ñaañiŋ na alhaaloo la faŋ naa la jiye ñiŋ na finto a be tara la bori kaŋ ne a be tara la ñaa la faŋ naa bari kana soŋ ñiŋ na ite maari ñiŋ i ye a fo ko i be ñaa faŋo taa la kawo maa i buloo la hani i la jiye ñine ñanta bori la ka ñaa ñiŋ maa i be a je la ko wo be maakoyiroo ke la la a kodu i se wo kenoo ñaa wo ñaŋ ñaama ya si maari i se a taamandi fo janni i be futa la lopitaanoo to comme niŋ a maari i bulandi moto le kono a be jimiriŋ i kaŋ wo ñaama teŋ a la ñaa miŋ ye a loŋ ko wo le naata pour ka helloo ñiŋ soto wo ye chemicaloo la faŋ na la wo ñaa si tara noo santo la le ite maari i ye keeraŋo ñini meŋ bo ko fo boolu lem fo kulusiwo baŋ wo ye tara i koto wo jii doo miŋ ye a loŋ ko a be bori la wo si ke fenti miŋ ye a loŋ ko ye tara wo jiye ñiŋ taa kaŋ pour ñiŋ kamma la a se tara a ñaa maa kaŋ wo jie la wo boroo ñiŋ a la ñaa ñiŋ maa wo be bete a la ñaa to le i se a je ko a la wajaboo te soto la alhaaloo la faŋ na la. Thank you very much, Lamin, for that detail. We have a very few minutes, but I want just one small advice. Not everywhere is Sheikh Zayed Regional Eye Center. Not all the hospitals have ophthalmologists or somebody who has much knowledge in the eye. So for general practitioners like us, I mean, who, because injuries can occur anywhere, they don't need to occur here. So if somebody, a healthcare professional, somebody comes to you with an eye injury, what are the first aid measures you can take in the hospital before sending them for referral to the center? Thank you very much. Now, if someone has an open globe injury, so an eye injury in which the eye has been cut open, the first thing which we want to do, we want to prevent pressure on that globe so as not to cause more of the intraocular contents to come out. So that's when you need to put a shield, and you can either make a shield from cardboard to make it into a cone and put it over the whole bones of the eye and then plaster it, or like I said, you can get an old pair of clean plastic spectacles, put over the eye, and put frequent topical antibiotic drops and refer. Okay, that's very good. I think that's for an open globe yes. injury. And an injury in which there is no open injury, but you look inside and you see blood. You need to refer. Once that blood is in that eye, it's important for somebody who is able to assess that patient properly. So you can just make sure whether that person has vision to at least count your fingers or not. That patient needs to be seen if they cannot count your fingers, because the pressure may be high in that eye. And even when that blood goes away, that high pressure can damage the globe. And it can also make the blood stay longer. We have only 1 minute. We don't need to translate this because this is for healthcare professionals, and I know they speak English, but I just want to tell the listeners that this was for the healthcare professionals, so we will not translate it. mbokk yi dama ko laajte woon rek lan la docteur yi war a def su nekkee ne nit dem na ci foo xam ne docteur bi nekkut fajkati bot waaye docteur la, lan la war a def. loolu la doon di wax nii rek ñu wax ko ci mandinka dem ñu jéem a tëj programme. baadiŋolu wala keta ñininkaaroti ya kere kere men na doro wolem docteur ja kaye ko amanke ko moobele wane ata ñaala dooku walla karo
jarola o dalilo kama nim mo nata nanga e nya hello soto ya borindi moya memu jaral lati bari o mari manke nyala jaral lata nyanda mun simfa nyata la e wala nyala bulando ke do nyol la men yala ko lel fana mun no sol nin docteur oldi jaral dinkra ko tangol do pour se o simfa nya. Dr. Ogun, thank you very much, but I just want to give you 10 seconds, 20 seconds, because the news is coming up now and we cannot extend any further. But what are your last words? What would you want to tell the public in this? What is the most important thing that you want to tell us? Well, the most important thing is to protect your eyes, whether at home, at work, at play. At home, make sure that you avoid or discourage throwing things to the face or hitting a child with a cane directly in front. You should hit the buttocks. That is safer than the hand or anything in front. And then for those who are working with hammers, with nails and so on, things that can fly, wear an eye shield, protected, even if it's just plastic, clear glasses, okay, made from strong plastic. Okay. That should protect your eyes. Thank you very much, Dr. Ogun. It has been a pleasure, and I'm sure this is not going to be the last time that we have you on this program. Thank you for having because me. the eye is really a very important aspect of our lives, and we have to protect it, and we have to take care of it. So thank you very much for coming on this program. Lamin, we will let you just say your last words. Badingolo kal tento kal jaye kal nimbara fo wati koten inshallah la baraka ba. Jërë ngeen jëf fii ba beneen yoon ñu ngi leen a gërëm ci déglu bi jërë ngeen jëf.